world is facing is very tough now. It is really very tough. And in near future, we'll see much recession. So it will be hard time. Our future would be hard. That's very true. And Bhagwan is much worried about that thing, that all the things will be very tough. So we need to take care of us. That first thing, what we have health that we have to take care. And following what Bhagwan usually says, that follow the signs, follow the advice of the doctors, what they say to have a good health during this lockdown period, during the pandemic, corona. So how to protect yourself physically, that is first priority. It should be your first priority. Second thing, to prepare yourself for the hardship that we will be facing in coming days. It is very true that the whole world will be facing a very tough situation. This is the lockdown period is says that we have two wealth. One is our physical health, and number two is our mind. Our mind is more precious than our physical health. But physical health becomes good when our mind is very strong. With our strong mind, we can have a good health also. So making mind strong is very important. And Vedanta really help us here to have a strong mind, have a pure mind, strong mind to face any hard situation. So, Aditi? Sí. Entonces, la primera cosa que vamos a decir era sobre la salud y la segunda sobre la mente. La mente es muy preciosa, la salud es preciosa. Lo que ocurre es que la mente es muy preciosa porque con una mente muy fuerte puedes tener una buena salud. Hacer la mente fuerte, la mente pura es muy importante y el Vedanta nos ayuda a esto, nos ayuda a tener una mente fuerte que nos lleva a confrontar cualquier situación por muy dura que sea. Vedanta always says about illusion, and sometimes with this word illusion, people sometimes understand that what Vedanta says, that whatever we are perceiving, this phenomenal world, whatever the world we are facing, this is illusion. So we do not need to worry about this. But the truth is, Vedanta does not say exactly the same what usually the people understand in so simple manner. Rather, Vedanta explains illusion to reach to the much deeper truth, the deeper truth of life, so that we can prepare ourselves to handle any worse situation in our life. Entonces, Vedanta también nos dice que esto es una ilusión. Mucha gente piensa que esto que dice el Vedanta, de que este mundo es un fenómeno y que este mundo es una ilusión, como dice esto, no necesitamos preocuparnos por este mundo. Pero el Vedanta no dice esto. No dice esto que se entiende de una forma tan simple. Vedanta habla de ir y de buscar la verdad profunda que sostiene esta vida. So, the first thing, that what we are facing in life, Vedanta accepts that. Vedanta accepts the reality. The reality is that now we are facing the crisis,
the whole world is facing a crisis. So that is the real thing. So Vedanta accept that in that manner, okay, it is real. That what you are facing is real. And with this reality, you are fighting with. You are trying to fight it out. So you are facing this reality with what? With our body, with our mind. So making body and mind, to understand our body and mind properly, Vedanta explains the science. By explaining that science, we develop ourselves for a better thing. Entonces, la primera cosa que nos encontramos es que esta vida la tenemos que confrontar. Esta vida que confrontamos es real. Ahora mismo el mundo entero está confrontando una crisis. Esta crisis que se está confrontando es real. Con esta realidad, tú tratas de luchar. Entonces, ¿cómo confrontas esta crisis? ¿Cómo luchas? ¿Cómo se da esa confrontación? Con el cuerpo y con la mente. Entendiendo adecuadamente este cuerpo y esta mente, el Vedanta explica esta ciencia para que tú te puedas desarrollar mejor, para que tú te puedas desarrollar mejor en esta lucha, en esta confrontación, en esto que sucede. So, in a straight way, Vedanta says that whenever you face a crisis, whenever you are in front of a danger, what you tend to do? We usually start fearing. We become very, anxiety comes over us. We become very, we remain very anxious that what will happen? What will happen in my future? I don't know. So this kind of thing, what happens, actually cripples us. It cripples us. It robs all the energy from us. So Vedanta says that with fear, you cannot face any trouble. You cannot face any hard situation. You have to first overcome your fears. Fears is the creation of your mind. When you are thinking too much, when you are relying too much on your future, then fear becomes heavier on you. Entonces el Vedanta dice, cuando tú estás enfrente de un peligro o de una crisis, lo que suele pasarte es que normalmente aparece el miedo. La mente se expresa con miedo y entonces viene el pensamiento, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Esto lo que hace es que resta mucha energía, nos resta mucha energía. El Vedanta dice, con miedo no puedes confrontar, no puedes afrontar, tienes que trascender este miedo. El miedo es esta proyección de la mente y es este pensar en el futuro. En la medida que hay más, la mente se proyecta hacia el futuro y este miedo se vuelve mucho más pesado. So Vedanta deals the situation that how to overcome the fear. The question is how to overcome the fear. So Vedanta says, that all the human nature is quite different. From one person to another is quite different. Everyone has different personality. Their approach to any situation usually differs. So there are two completely different approach to face the fear. One approach, to rely on God. God is the supreme creator. He will take care of us. So rely on him. So truly, when somebody truly relies on him, he overcomes all the fear. Number two is rely on yourself. That whatever you have, don't think too much on you or about the future.
But whatever you have, that is complete. God has already given you enough strength to fight any situation. So believe on yourself, face the situation. You'll see that you will be the winner. So apparently, both the situations, both the approach are quite different from one another. But I'll explain how it meets, how actually it says the same thing. Entonces, el Vedanta, ¿cómo trata con la situación? ¿Cómo trata con la situación del miedo, de lo que estamos hablando, de esta mente que crea este miedo y se va al futuro y se hace muy pesado? ¿Cómo trascender este miedo? Cada persona, cada personalidad diferente. Si hay dos personas, hay dos personalidades diferentes. Hay dos formas diferentes de confrontar el miedo, de afrontar la situación, de confrontar este miedo. Una forma sería creer en Dios, creer en el Dios que todo lo sostiene, en la unidad, y que Él sostiene todo este mundo, y creer en esta fuerza esencial. La segunda forma sería creer en ti mismo. Es decir, que todo lo que tú tengas, todo lo que tengas ya esté completo, que no te preocupes por el futuro. El Vedanta te dice, todo lo que tú ya tienes ya es completo, ya es todo. Por lo tanto, cree en ti mismo. Confronta la situación y vas a ganar si tú verdaderamente crees en ti mismo y aceptas la plenitud de todo lo que tienes. Aparentemente, estas dos formas parecen diferentes, pero no lo son. Y ahora nos va a hablar de ello. So first, let me explain that if we believe on God, how it is. So it says that just think about a kid. A kid is working with his parents, father and mother. And the kid, usually at that time when it is with its parents, the kid becomes very brave. And he remains very relaxed also. He knows if I face any trouble, if he get into any trouble, there are parents who will save him, who will take him out. They will take care of us. So devotion, path of devotion is just like that thing. Dice, si tú crees en Dios como es, nos está hablando del camino de la devoción. Si tú crees en Dios como es, si tú confías en Él plenamente, es como un niño que está jugando con los padres. El niño juega con los padres y puede jugar furioso o puede jugar relajado. Y el niño sabe cuando está jugando y sabe cuando está viviendo que cualquier problema que él tenga, sus padres le van a ayudar y le van a acoger y van a estar allí para sostenerle. El camino de la devoción es similar. El camino de la devoción es similar a esto. The kid reacts, he becomes brave, he totally relies on his parents. Similarly, a devotee relies on God. So we need to follow that character in our heart, just like the kid, totally rely on God. Okay, he will save me, he will guide me. But a kid knows the physical presence of his parents. Here, we are not having the physical presence of God. God is not standing physically beside me. So I don't know whether God is with me or not. That's a dilemma in me. So I cannot rely. So I'll explain this with a story. Aditi? Ok. Entonces nos dice Swamiji, de esta manera el camino de la devoción es similar a la historia del niño. Como el niño reacciona, si está valiente cuando están sus padres, el devoto así también se relaciona con Dios.
de una forma que se deja caer en Dios totalmente, sintiendo que le cuida, sintiendo que le sostiene, sintiendo que le guía. El niño sabe esto de sus padres porque está su presencia física. Aquí en la devoción no está esa presencia física de Dios y no sé si Dios está conmigo o no. In India, in our scriptures, there are a lot of mythological stories, and all the stories explains beautifully with story is not that important, but the message, what it carries, that is important. So one story is from the greatest epic of India, Ramayana, the ancient epic. We had two epic, Ramayana and Mahabharata. Ramayana was the earlier one. So the story is from the Ramayana. So it says that after Lord Ram defeated the demon king Ravan, he returned back to Ajodhya, his kingdom, to India, central of India. And the demon king used to live in Sri Lanka, that is called as Lanka. So Ram made king the brother of the demon king Ravan. After the death of Ravan, Vibhishan, his brother, became the king. Ram made him the king. He gave him the kingdom. He said that. Yes. Could you repeat the last sentence? Ram actually killed Ravan, the demon, then made his brother Vibhishan the king to look after the kingdom, and he returned back to India. So, to say, then I'll continue again. Okay. En India hay unas historias muy bonitas que cargan mensajes de sabiduría. No es tan importante la historia, sino el mensaje de sabiduría que cargan. Y hay dos historias épicas que están llenas de sabiduría. Una es el Mahabharata y otra es el Ramayana. En el Ramayana se explica cómo el rey demonio volvió a su reino. Él vivía en Sri Lanka. Ram mató al demonio, mató al rey, y después de su muerte, le dijo a su hermano que cuidara del reino, y él volvió a India. So it is said, though Vibhishan was from the demon, but he was very pious one, a very ascetic one, and he follows the path of religion. So this also says that we believe that every human being, every person, every creature has equally divine. What happens? The impurities that we pull over us make us impure or make us demon. But we can become very divine. Just like Vibhishan was also a demon, but he turned to be a very religious king. And Ram made him the king. You should rule with the law. So that's the thing. So Aditi. Yes. Habla de que él era muy ascético y seguía el camino de la religión. En esta filosofía está la creencia de que todo ser humano, toda criatura viviente es igual de divino. Por lo tanto, todas las impurezas que hay en nosotros, depende cómo sean manejadas, te llevan a la pureza o te llevan a la impureza, a lo demoníaco, a lo divino o a lo demoníaco. De esta forma, él, que era un demonio, era religioso. Ram le hizo rey porque haciéndolo así, incluso él como rey, él tenía que estar con leyes.
Swami Vivekananda once very nicely explained this. He said that each soul is potentially divine. Every one of us is divine in nature. We just need to discover that, discover the divinity. So what is spirituality? Spirituality is the art of living by which you can discover the divinity that lies within me, within each one of us. Swami Vivekananda lo explica muy bien cuando dice que cada alma es potencialmente divina. Solo necesitas descubrir esta divinidad en ti. La espiritualidad es el arte de vivir y descubrir dentro de ti esta divinidad, la divinidad que reside en ti y en cada uno de nosotros. So let me return back to the story again. So once one of the demon, he thought to come to India. So they have to cross the sea. To come to India, have to cross the sea. At that time, they didn't have any ship like that thing. So how to cross the sea? It's a very rough sea there. In India and Sri Lanka, in between, the sea is very rough. So how to come? So he went to solve the problem to his king, Vibhishan, that he said that I want to go to India. So you are the king, you need to serve me, you need to help me. So this is the problem. I need to go, you support me. Somehow you provide me something so that I can reach India. Entonces el demonio pensó en ir a India y cruzar el mar. Él estaba en Sri Lanka, pero no tenía barco. ¿Cómo cruzar? Es un barco bravo y no es fácil cruzar y hay larga distancia. Tenía que solucionar el problema, entonces fue al rey y le dijo, tú me puedes ayudar, me tienes que ayudar. Tú me apoyas y yo lo podré hacer. Así yo podré ir a India. So Vibhishan said, okay, it's a very easy thing. You come tomorrow, I'll give you one thing, and with that thing you can walk over the sea, walk over the water, and you will reach India by walking over the sea. So the next day, the demon came to the king, Vibhishan, and he gave him one small, locket. On the chain, he put there a small thing, and he said, take it with you and don't open it. I have given that energy, that thing, by which you can walk over the water. So the demon was okay. He believed his king. So he started walking on the water. And in that way, he was crossing over the sea. At the mid of the sea, he suddenly thought that what has given in this small thing that I could walk on the water? I'm not sinking. So he opened that. He broke it and opened that. And he found there's only one word written there, Ram, the name of the Lord. So he became strange. With this word only, I was walking on the water. So as soon as that thought came in his mind, he sank in the sea. Entonces el rey le dijo, ok, mañana vienes por la mañana y yo te voy a dar la cosa que te va a ayudar para que tú puedas andar encima del agua y llegar a India. A la mañana siguiente, él llegó a ver al rey y el rey le dio una cosita bien pequeñita, candada, bien bloqueada, bien cerrada y le dijo, tómala contigo y no la abras. Con esto ya vas a poder andar y llegar a India. Te lo he dado para que puedas llegar y caminar encima del agua y llegar sin problema a India. De esta forma, él empezó a andar y empezó a cruzar el mar y a cruzar el mar y a cruzar el mar. Y en medio del camino pensó, ¿qué me ha dado aquí en esta cosita tan pequeña que puedo andar debajo del mar? ¡Qué poderoso es! Y entonces lo que hizo es, lo rompió, lo partió por la mitad y lo abrió.
Y lo que vio es que simplemente había una palabra escrita que es Ram. Ram es Dios, la palabra de Dios, Dios. Y él dijo, con esta palabra solo puedo andar encima del agua. So the story seems to be very childish one, but it explains the very human nature. That the human nature is, we always carry a disbelief on everything, even disbelief on me also, ourselves also. So that thing, because of disbelief, you are going to sink in your trouble. So the illustration is, the sea is the trouble that we are facing. If we need to cross it, we need to establish a belief. Either you believe on the name of God and take it with you, or believe on yourself, believe on your capabilities, that you are walking mid of the sea. You could walk till the mid of the sea with the belief that yes, I am walking, and you crossed it till mid of the sea. Then suddenly the disbelief develop in you and you sink. So that is the fall of us. In that way, every one of us face trouble and we sink. So that's the very simple story. It explains the very human nature. Entonces esta historia explica de una forma sencilla la naturaleza humana. Siempre creemos o no creemos en ti mismo o en qué crees. Esta creencia a la hora de confrontar cualquier problema es de lo que habla, qué es lo que tú piensas a la hora de confrontar cualquier problema. Porque el mar representa el problema que te encuentras para confrontar. Y el cruzar tiene que ver cómo crees y cómo te mantienes en Dios, o cómo crees en tu capacidad para cruzar, para tus capacidades para cruzar en medio del mar. Si realmente crees en tu capacidad, que tú puedes hacerlo, y cuando lo estás haciendo te das cuenta que sí, que lo estoy cruzando, que lo estoy haciendo. Entonces, cuando eso sucede, de repente esta creencia se desarrolla en ti. En cada uno de nosotros, esto sucede cuando confrontamos problemas. So this story, what I explained, has many more dimensions. If you contemplate that story, the simple story, you could find many dimensions. And this story, this simple childish story, can really amuse you and really give you that strength to fight any situation, any hard situation. Just we need to believe on ourselves. First thing, as I started my discussion, that the fear, the anxiety, the fear about the future, these things are the trouble. We should not think about those things. Like it is said that a beautiful question usually been asked by everyone. It says, we are facing trouble, and what will be our future in when this pandemic will end, and what will be the situation? So the simple answer is, we know our past, we have lived that. We do not know our future. We do not know what will happen tomorrow even. We do not know what will happen after a few hours later. No one can say. We do not know anything. So better, we should not make ourselves worried about our past because we have crossed that. We should not make ourselves worried about our future because that is yet to come. We do not know that. Rather, we are living now
at present moment. So what we could do to make this present moment beautiful, make this present moment very gorgeous, making this present moment very strengthful, truthful. With this thing, we can, if we continue to do this, this will happen in the future. In future also, I'll be very strengthful. If I continue to live very strengthful life in my present moments, this present moment will be the future. So why should you worry? So the simple answer is this. Swamiji dice, esta historia que os he explicado tiene varias dimensiones, tiene más de unas dimensiones. Es una historia de niños, pero si te das cuenta vas a ver que tiene, y la contemplas, tiene más dimensiones. Y lo importante es la fuerza de cualquier situación y cómo crees, solo crees en ti. Y la fuerza que esto te da, solo creer en ti. Pero respecto a lo que estábamos hablando al principio, el primer tema que nos ocupaba era el miedo al futuro. Y estas cosas no son un problema. No debes pensar en estas cosas. Porque cuando nos preguntamos sobre estas cosas, la pregunta que viene es ¿qué va a pasar con nuestro futuro? ¿Qué va a pasar cuando la pandemia se haya acabado? Y la respuesta sencilla es sabemos nuestro pasado, pero no sabemos nuestro futuro. No sabemos qué va a pasar mañana y tampoco sabemos qué va a pasar en un par de horas. No sabes qué va a pasar en un par de horas. En realidad no sabes nada, no sabemos nada. Así que lo mejor es no estar preocupado por el pasado, no estar con la mente o la atención en el futuro, porque no lo sabes, porque ya vendrá cuando venga y lo importante es estar en el momento presente. Entonces, ¿qué hacer en este momento presente? Es crearte un momento presente bonito. Ahí va a estar toda la atención. Es crearte un momento presente fuerte, verdaderamente pleno. Esto es en lo que es bueno hacer y es bueno continuar haciendo, porque si le pones plena fuerza y verdad al momento presente, en el futuro también estarás con esa plena fuerza y ese momento total y pleno, presente siempre. Tu futuro se llenará de momentos presentes. Así que, ¿por qué preocuparte? Esta es la simple respuesta. So with the story, actually, I explained both the thing, both the approach, that how to depend on God. God is not a physical entity. We don't say that God is a physical entity. Rather, God, you can understand like that God is that supreme energy or supreme truth that is also taking care of me. Just like this, that it says beautifully, the whole universe, think about the universe, the space is, the outer space is huge, it's infinite. In that infinite space, so many stars are there. Almost every star has its own planets. Among those planets, in one of the planet, tiny planet called Earth, in that Earth, we live. We are the tiniest creature, the human beings. And we are also enjoying the huge infinite space. Everything is infinite. That is holding us. The total space is holding us. Just like in very earlier days, the people wondered, who is holding the earth? Why the earth is not falling down? What is holding? So they thought, they imagined the earlier times, in the very ancient times,
the people thought that probably God is holding the earth. You know, the Hercules, there are a lot of pictures that Hercules is shouldering the earth on his shoulder. So it's like that. People imagine so many things. So when you think like that, you'll find that you don't have the problem. Everything is God. Everything is holding you. Everything is taking care of you. You just need to take care of yourself and enjoy this. When you start to enjoy, you'll find there is no problem. Entonces, con esta historia hemos visto cómo depender de Dios. Cuando hablamos de Dios, no hablamos de un Dios físico, no decimos esto. Es mejor hablar de Dios como suprema energía, suprema verdad. Esto toma cuidado de ti, esto es lo que te cuida. El entero universo te está cuidando, el espacio es infinito. Este espacio que te sostiene es infinito. Piensa en la cantidad de estrellas que hay, cada estrella con sus propios planetas. Y cada planeta tiene muchos planetas perdona, cada estrella tiene muchos planetas y uno de esos planetas, de las muchas estrellas que hay, es la diminuta Tierra. Y nosotros vivimos ahí. Entonces, los humanos vivimos de este diminuto planeta alrededor de una estrella de las muchas que hay. Tú puedes disfrutar de esta infinitud porque esta infinitud está en ti, esta infinitud te sostiene. En los tiempos antiguos se preguntaban quién estaba sosteniendo la tierra, por qué la tierra no se cae. Y decían, Dios sostiene a la tierra en tiempos antiguos. ¿Os acordáis de las imágenes de Hércules que sostenía la tierra en su espalda? La gente se imaginaba estas cosas. Si piensas así, no hay ningún problema, porque todo cuida de ti. Si todo cuida de ti, tú solo necesitas cuidar de ti mismo. Cuidar de ti mismo y asegurarte de que estás bien. Entonces, si tú piensas así, si tú miras así, no hay ningún problema. Bhagavan says this, that whenever there is a problem, think it's like that way. That God thinks that you have grown up now. So He has given you a test. You need to pass this examination. So face it. Making every hardship, see all the hardship as your opportunity. When we see the hardship as my opportunity, it becomes very easier for us. Just like this, a devotee thinks, this is my opportunity, the hardship is my opportunity to show my God that I am totally surrendered to you. Or this is my opportunity to show me myself, to prove myself, my caliber, that yes, I am worthy. I am worthy enough. I can handle any situation. So take all the hardship as an opportunity. So this is the solution to all our problems. Bhagavan dice esto. Dice, donde quiera que haya un problema, Dios te plantea hasta dónde has crecido tú hasta ahora. Es un planteamiento. Es un test, una prueba que pasar para trascender, para ir más allá. Entonces, Bhagavan decía que haz todo el trabajo duro, tómate todo el trabajo duro como una oportunidad para transformarte.
tómate todo el trabajo duro para transformarte. Para el devoto es yo estoy totalmente entregado a ti, yo trabajo duro, me entrego totalmente. Para el que cree en sí mismo es me lo tomo también como una oportunidad porque yo me pruebo a mí que puedo traspasar, que puedo hacer frente a cualquier situación. Así ya sea de una forma u otra, el trabajo duro que vas a hacer, todo es una oportunidad y en realidad no hay problema, no hay solución porque no hay problema, todo es una oportunidad. As soon as this lockdown started, Bhagavan said to us that take this as an opportunity. Now, with this opportunity, staying home, doing nothing, you increase your spirituality, practice spirituality more. So develop spiritually more. So take this as opportunity. So you won't say then the lockdown is a trouble. Rather, you take this as an opportunity. So whenever the Bhagavan's simple teaching is, whenever there is trouble, there is hardship in life, hardship will come, sufferings will come. Whenever the trouble is coming to you, take that as an opportunity. So life will be simple. Entonces, tan pronto como se nos dijo de estar en casa, este lockdown, encerrarnos en casa, tómalo como una oportunidad, dijo Bhagavan. Estate en casa, nos ha dicho en todo momento. Si ahora tienes que estar en casa sin hacer nada, tómate estos momentos para profundizar en tu práctica espiritual. Aumenta tu práctica espiritual. No veas esta situación, estar en casa como un problema, tómalo como una oportunidad. Cualquier situación que la vida ves como un problema va a traer sufrimiento. Si esto es dado, toma este sufrimiento, toma esta situación, este sufrimiento y conviértelo en oportunidad. Toma todo ese sufrimiento, toda esa situación y conviértelo en una oportunidad. Así la vida será simple. So have you enjoyed what I tried to explain? Do you have any question? So clear, Swamiji. Thank you very much. Swamiji nos pregunta si hemos disfrutado de lo que nos ha compartido y si tenemos alguna pregunta. No, thank you. Thank you. Thank you for joining. Thank you, Swamiji. Thank you. Thank you very much. Thank you, Swamiji. Gracias, Thank you. Aditi. Thank you, Aditi. Gracias. Thank you so much. Gracias. Beautiful. Bye, everyone. Bye. Bye.